ഹലോ ഹലോ. ഹലോ ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ, സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ, സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ, മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിച്ചർ 3ന്റെ പാർട്ട് 15 ഗെയിം പ്ലേ ആക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് വിച്ചറിന്റെ ലൈവ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി പോയി. അതായത് നമ്മളെ ഗെയിമും നെറ്റും ഒക്കെ മൊത്തം എന്തോ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട്, സോറി, നെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയതല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ PC റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി പോയതാട്ടോ. എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ വിച്ചറിന്റെ ലൈവ്, അതായത് പാർട്ട് 14 നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പായി പോയിരുന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ മിഷന്റെ ഇടയിൽ നിന്നായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈവാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ വാച്ച് ഡോഗ്സ് സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. രാവിലെ അല്ല, ഈവനിങ് നമ്മൾ വാച്ച് ഡോഗ്സ് സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ലൈവായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ട്രീം ഓൺ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. നോർമലി ഈ ടൈമിലൊക്കെ നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഞാന് എന്നെ പൊക്കി പറയല്ല കേട്ടോ, കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇന്നിപ്പോ വീട്ടില് കുറച്ച് ഗസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പള്ളിയിലൊന്നും പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന പള്ളിയിലും പോകാൻ കഴിയൂല, അതിന്റെ ടൈമും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതായാലും ഗെയിം കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ വിച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കളിക്കാണ്ട്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കളിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കി സൈഡ് മിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സും ഒക്കെ ഓണായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് എത്തിക്കണം നമുക്ക് വിച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്തായാലും. Wounded and tired, Siri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഡാൻഡലിയനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡാൻഡലിയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നമ്മളെ ഒരു ബാറുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ, മറ്റേ സോൾട്ടൻ ശിവായിന്റെ ബാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻഡലിയന്റെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡാൻഡലിയനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡാൻഡലിയന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, നമ്മൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ നടന്നിരുന്നത്. പാസ് വയ്ക്കും ചെക്കന്മാര്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ് കൊടുത്തതാ.
എവിടെ എങ്ങനെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഗെയിം What are you doing? സ്റ്റോപ്പായി പോയത്. Not enough time already. നമുക്ക് സോൾട്ടൻ ശിവാന്റെ ഒരു മിഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാൻഡലിന്റെ There's ആദ്യം been a ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? Why are you asking me? Well, the lovely lady seems to be having a hard time deciding. And Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor, but that he'd let us know just as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. എന്താ പറയാ. Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. Both our lives have revolved around the stage, and cabaret's a form of theatre, in a way. Fine. Let's do the theatre decor. I certainly hope it'll be to his liking. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Well, guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. അതെങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ കണിയിൽ പോയി ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇനി രക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നത്തിൽ പോയി ചാടും. നമ്മൾ വലിച്ചുണ്ടോരും ചാടും. തന്നെ ചെങ്ങനെ പണി. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡാൻഡലിയനെ പേടിക്കണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടായി പോയില്ലേ, നമ്മൾ കുറെ ഉപകാരം ചെയ്ത ആളാ. എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടിപ്പോവാനേ ഉള്ളൂ. In short, who kisses your ass today will bite it tomorrow. Polly, everything all right? എന്താ കാട്ടുന്നത്? What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were going to meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks?
No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait! Do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Thyme. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Fine. Let's find the key. Look for the key using your riches. Find anything? ഇവിടെ ഒരു സ്പെയർ കീ ഉണ്ടെന്ന് കല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. Not here. കല്ലിനടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാല്. Not here. ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നോക്കട്ടെ. Scandalous. Letting such Damn it. miscreants into Now the city. where would she എടാ. Blood came out the ears. പിന്നെ സ്ട്രീം കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടോ. It's like a racehorse. ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ടു പോലീസ് ഹോം. Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. Suppose, in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version.
plowing artist's got some serious explaining to do. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. An abomination. DANDALION വേണ്ടി ഗെയിം ഓടണം ഗൈസ്. രുദ്രനെ വിളിക്കട്ടെ. Giddy up. Walking about all door-faced, scaring decent folk. Double chase. Harold, positively divine performance. Since yesterday. Ah, Come on now. Reek's here. Time I went back to sea. I live honest and always speak the truth. Whoa! Hey, you. Seen any prime fillies? Yes? ആരാണ്ടാവന് സാസിനോ? Looking for Rotlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. Take what you want. I'm just here for some placards. You deaf? Didn't you hear me? This is all mine now. Fuck off, freak. And here I thought we'd resolve this peacefully. Bad idea. അടിയാണെങ്കിൽ അടി, ഇടിയാണെങ്കിൽ ഇടി. You'll regret this, mutant. ലെവൽ 11 ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയ്യില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ വേഗം തീരുന്നുണ്ട് ജീവൻ. നല്ല പിന്നെ അധികം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല. പടി തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. Tell me what you want, damn it. Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rotlick, where's he? Same place as always. Vehicle bud estate. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. Talk to Rulek in Vegelbard residence. വെഗൽബാർഡ് റെസിഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളും ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിലല്ല, അതിന്റെ മുന്നത്തെ പാർട്ടിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മള് ട്രിസ്സിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് പോയില്ലേ, അതാണ് വെഗൽബാർഡ് സ്കൂൾ അല്ല റെസിഡൻസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ ആടേക്ക് പോകണം തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട്, 1000 സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ വേറെന്തോ വിഷയം കാണിച്ചു. ഫസ്റ്റ് അവൈലബിൾ, അത് ജോൾട്ടൺ മിഷൻ ആവാനാ സാധ്യത. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതൊക്കെ സൈഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ചില സൈഡ് കോസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരിക്കും, മെയിൻ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും ലോങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ടൈം എടുക്കും പഠിച്ച് കഴിയാൻ ചിലപ്പോൾ. Watch where you stand. Does it happen to Foxx? You try returning by sea, what with those accursed. അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുടിപ്പായി കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.
വെഗൽബാർഡ് റെസിഡൻസിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം വേഗം അവിടെ എത്താം നമുക്ക്. അവിടെ ഒരു കുതിര സവാരി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ, കുതിര റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെങ്ങായി ഉള്ളതെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്ഥലമാണിത്. ഭയങ്കര അടിപൊളിയല്ലേ, പൂവും ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ നല്ല രസം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ മൊത്തം ഗെയിം തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണം. അല്ല, Wind's ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പിക്ചർ howling. റീൽ ഉണ്ടാക്കണം. Well, ഹിഡ്മാൻ്റെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, seems അതുപോലെ you're a ഉണ്ടാക്കണം. considerable psalm in the red, but you shan't back out on that. You Rodlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art, at your service. Dandelion sent me. Oh, yes. But tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. ഈ തോന്നി റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഐ വിൽ വിൻ ദ റേസ് ഫോർ യു, പേ യുവർ ഡെപ്റ്റ്. പൈസയും കൊടുത്താലോ? Let me pay off your debt. No strings attached. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. ഡാൻഡലിയൻ, ഈ ഡാൻഡലിയൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തേ, അതായത് 200 വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ അത്യാവശ്യം പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 3727 ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ. പിന്നെ ഇൻകം നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ്, കാരണം നമ്മൾ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകം കുറച്ച് കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻവെന്ററിയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ച് സോഡൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെല്ല് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ ഏതാ വാളി? ബ്ലണ്ട് സോഡ, അതൊക്കെ ആരുടെ വെച്ച് ഇവിടെ? 20 to 24 ഡാമേജ് ഉള്ള സാധനം. സ്റ്റീൽ സോഡ്, ഏതോ ചവർ സാധനം പിടിപ്പിച്ചു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നതാ. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഡാൻഡലിയൻ അടുത്തേക്ക് പോണം തിരിച്ച്. ഡാൻഡലിയന്റെ എന്തോ പ്ലക്കാർഡ്സോ എന്തോ സംഭവം അല്ലേ, അത് ആ കുള്ളൻ ചങ്ങായിന്റെ പേരും കയറി കേട്ടോ, മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞ റോസ്മേരിയൻ തൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന. അവിടെ പോയി നോക്കാം. Grand opening tonight. We start in G major, and I told you, the piece. Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. I love it. Especially the, accoutrements on the wall. Priscilla picked them. Well, I must admit, you have great taste. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. അപ്പം ഈ ബാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാൻഡലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബാറ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നവീകരിക്കുക എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ചോദിച്ചോക്കെ Never വിശദീകരണങ്ങൾ mentioned അറിയാം. wanting to change the name. Rosemary in Time wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb.
Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. ഡാൻഡലിയന്റെ ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തോന്നുന്നു. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Maybe later. Thanks, but I'm not really in the mood. Have it your way. I, on the other hand, will drink. ഇപ്പൊ കള്ളൊടിക്കാനും സമയമില്ല. The കുറെ foreman ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ mentioned ചെയ്തു he saw തീർക്കാൻ. you and Priscilla talking, He saw right. and she say anything about me? Can't say I remember. Why do you ask? No reason. Well. Never thought I'd live to see the day. Dandelion living in monogamy. I've always been monogamous. Well, near enough. I just changed muses often. Priscilla, another one for your collection? No, she's its crowning glory. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's What? Speak, man. badly been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course. Let's go. ഓളാരെ പറ്റേക്ക് ചെയ്ത് ഓരോരോ അടുങ്ങാറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെങ്ങമാരി. Gods. Priscilla, ഏതാ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് is നോക്കുന്നത്. she gonna live? എന്താ I'd പറ്റിയത്? say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen.
As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Ah,
Okay, Think boys, they'll let's let me into continue. the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. ഓക്കെ ഡാൻഡലിയൻ മിഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഡാൻഡലിയന്റെ ലവർ ക്രിസീലിയ ആരോ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ So, പോവാ നമ്മൾ. preventive medicine you practice in the sewers. നമ്മളിവിടെ ഡോക്ടറും What's വരുന്നുണ്ട്. that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. ടോർച്ച് Isn't ലൈറ്റ് it better ഉണ്ടെങ്കിൽ to nip the നല്ലതായിരിക്കും ഒരു problem in the ധൈര്യത്തിൽ. bud? Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. ഇവരെ ക്രോസ് ബോ ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇവരെ പേടിച്ച് ഡ്രൗണേഴ്സ് ഡ്രൗണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആടാ മുമ്പിലൊരു വിളിയ സായന്ത്രനെ കണ്ടപ്പോ ഗരാൾട്ടോ ഒരു ഫിയറായി പോയി. നമ്മളുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ സാർ പേടിക്കണത്? റിവ്യൂ അല്ലേ അവിടെ പുറത്തെന്താ വേറെ അസ്ഥികൂലോ വേറെ വെച്ചാലും ജീവികളെ ക്രോസ് ബോ ആയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ആള് ചെറുജില്ലാടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobritz. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Take the ladder. See? This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Looks like necrophage has got to this one. ജനറാണല്ലോ നമ്മളെ പോലത്തെ പാൻ്റ് അവന്നിട്ട് വരവരുള്ള പാൻറ്. Human, wrong body type.
ഈ മിഷന്റെ ബാക്കി കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്താ കാണിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ ഏത് ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. This isn't it. എന്താ മോർച്ചറി ആണോ? ബട്ട് എല്ലാവർക്കും നോക്കിയത് That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. Let's keep looking. ഷിയാവുന്ന എങ്ങനെയാ? ഇതാണാണല്ലോ. A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's, more likely. Let's keep looking. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Where? His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt. Like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. എന്തായാലും കൈയിട്ട് എടുക്കണ ഉള്ളത്. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Look at the scar. Wounds long and thin. An incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard.
right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. Let's look at his head. Notice anything else? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. All right, think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about, what the motive might have been. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebyritz was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, your reverence. Who are these people? Nada. I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject.
Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Okay, boys, let's continue. Hurts as much as ആ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മേത്തെ ഒരു Why is സംഭവം your hair so ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല. grey, നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു പാമ്പും ഒരു കുരിശുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ സൈൻ ഓരോ നെഞ്ചത്തൊക്കെ കാണാൻ സംഭവം. അത് ഗെയിമിലൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് അത്. ആ സംഭവം വരെ, ആ ചിഹ്നം വരെ ഓല് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ ഓല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലെവൽ 22 എത്തില്ലേ? ലെവൽ 22 നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ് എന്താ വന്ന്, ഡെഡ്ലി പ്ലോട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഏതാ മിഷന്? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡാൻഡലിയന്റെ ബാക്കി മിഷന്. ബ്രസീലിയൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ടൻ ശിവാന്റെ ഒരു സൈഡ് മിഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ, അത് പോയോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, സോൾട്ടൻ ശിവാന്റെ മിഷൻ. ഉപയോഗപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ സൈഡ് മിഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ സൈഡ് മിഷൻസ് മെയിൻ മിഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. സൈഡ് മിഷൻസ് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മിഷൻ എന്താ നോക്കട്ടെ. അത് സോൾട്ടൻ ശിവാന്റെ മിഷൻ ആണോ നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ സോൾട്ടൻ ശിവാന്റെ ആയിരിക്കും. മറ്റേ ഡിക്കിസ്ട്രിന്റെ മിഷൻ എപ്പോഴാ വന്നത്? ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാ വന്നാ തോന്നി. ഈ കാണുന്ന മിഷൻ തന്നെ അല്ലേ? അതന്നെയാണല്ലോ, സോൾട്ടന്റെ മിഷൻ തന്നെയാ തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. See his mug. Damn that I saw. Shouldn't let that refuse into taverns with ordinary. Zoltan. Get out. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം ആ കാർഡ് നമുക്ക് ഗൺ കാർഡ്സിന് കുറച്ച് മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതെടുക്കാനുള്ള മിഷൻ ആവാൻ ഒരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ മിഷൻ കഴിഞ്ഞാല് ആ കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഗവന്റിന്റെ മിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗവന്റിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ, ഗവന്റിന്റെ ചെയ്യാണ്ട് മറ്റേ ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഗവന്റിന്റെ സ്കിപ്പായി പോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ബേരന്റെ ഒരു മിഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മിഷൻ, സോൾട്ടന്റെ മിഷൻ തൽക്കാലം അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അതവിടെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ഈ മിഷൻ തന്നെ. ബ്രസീലിയന്റെ മിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ബ്രസീലിയൻ ആരാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രസീലി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എക്സാമിൻ ദ പ്ലേസ് വേർ ദ വുഡ് ക്രൈവർ ഡൈഡ് യൂസിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ പോകാല്ലേ? ഇവിടെ അല്ലേ ആദ്യം അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഉള്ളത് എന്താ? Begun, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit you stupid mutts, lie down. Come on in. Slowly now, lest they bite you. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now.
As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family, or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? ഇങ്ങനെയാണോ? Okay, I'm gonna continue. Tell me what you know about the murder, in order, in detail. 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. They know they could have folk give bleeding orphans in the street of White Birth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? Nay. 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, he were a good dwarf, a craftsman like no other, but he were an incorrigible whoremonger as well.
Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he'd grab the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Okay, investigate the alley where Poseidon was attacked during your ritual census. ഈ ഡോഗിനൊക്കെ സൈസ് എന്താ അറിയാം. എവിടെയൊന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. That's where Fabian lay when they found him. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. ഇതിങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഈ സാധനം. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഡോഗ്. ചെങ്ങായിന്റെ സൈസ് ഉണ്ട് ഡോഗ്. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. ഈ സാധനം എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ എക്സാമിൻ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പട്ടെ. Eyes. Humanoid. Completely rotten. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. More blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Nothing interesting. Aye. Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered, then tortured. For a time. I needn't know the details. Truth be told, I hadn't the stomach for him. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. Fine, we've talked enough. Won't learn anything else here. Take care. അവൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കുള്ളൻ്റെ ബോഡി കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്,
നമ്മൾ മോർച്ചറി പോയി എടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഓൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. ബ്രസീലിയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഓനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രസീൽ എന്തായാലും മരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അടുത്തത് ബ്രസീലിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്കാണ് തോന്നുന്നു പോകുന്നത്. നോക്കട്ടെ. Hey, handsome. ഹാൻസം എന്ന പോലെ നമ്മളെ വശീകരിക്കാൻ. I know that smell. Formaldehyde. A brazier. This time of year. Human. Priscilla's. Man's footprint. Murderers, maybe. Weight on his heel. Watch him, Took see a what he step does. back. എന്താ ഒരു നമ്മളെ തല്ലാൻ വരുന്നത്? Take him from the back! Is he? Kill him! Try me, prick! That's it, you're in for it! Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down. I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Take care now. And I got a murderer to catch. Oh, my head's ringing. Awful pale. Oh, you scared? Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. What do you want? ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകണം. ഫൈൻഡ് ഓക്സ്റ്റസ് ദ കോപ്സ് കളക്ടർ. കോപ്സസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ചങ്ങായിരുന്നു, അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം. അതൊന്നും സംഭവം. ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലൂകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കിട്ടാണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. കൃഷിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. The more I drink, the clearer I think. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Means bandits dropped them. Plain as that. Find Osten's the corpse collector. Witcher. It even sounds proud. Ah! You, Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know?
4th sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? Piss off, mutant. Talk. What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment, that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Get out of my sight. Now. Rain again. Down ages. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ചങ്ങായി ഈ ശവങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ചങ്ങായി, അതായത് ഈ എന്താ പറയാ, അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കും. അതൊന്നും നോക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഈ ചെങ്ങായി. പിന്നെ ഓന് ഓലെ കീശയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചാമ്പുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മളോട് ഗാർഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ചെങ്ങായി കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അയാളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാം. എന്താ വിച്ചറിന് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് കിട്ടിയായിരിക്കും, നോക്കട്ടെ. എന്തത്ര സ്വാഗതം. ഇത് മറ്റേ മോർച്ചറി അല്ലേ? അതിനപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇവനാണോ വിളിപ്പിച്ചത്? Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Character upgraded. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ആ കില്ലറിന്റെ അടുത്ത ഇര നമ്മളെ വെഗിൽബർഡ്സ് റെസിഡൻസിലുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ട്രീസിന്റെ മിഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഓളാണെന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്, നമ്മുടെ അടുത്ത ഇര. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഓളെടുത്ത് എത്തണം. ഓളെയും കൂടി കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓളെടുത്ത് എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അവിടുന്ന് ചിലപ്പോ ഓനെ കിട്ടിയായിരിക്കും ചങ്ങായി. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓളെ കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓളെ രക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്തായാലും. പിന്നെ ഓൻ അവിടുന്ന് കിട്ടിയാൽ ഓൻ നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ ചാമ്പ്. എന്തായാലും എസ്റ്റേറ്റിലൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട്, കുറച്ച് ലോങ് ആണ്, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഈ സൈഡ് മിഷൻ ഭയങ്കര ലോങ് ആട്ടോ, വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് തീരൂല. നല്ല ലോങ്ങാ സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ.
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ മെയിൻ മിഷനോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഈ ഡാൻഡലിയന്റെ മിഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഡാൻഡലിയന്റെ മിഷനൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൻഡലിയനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് മൊത്തം നമുക്ക് കണക്ട് ആവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ചില മിഷൻസ് മാത്രം കേട്ടോ, എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാർഡ്സ് കടത്തി വിടും. What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, we'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now, I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. No time to explain. Trust me, please. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Hear that? അവളെ അമ്മയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. All seems to be in order. മിക്കവാറും എനിക്ക് നോവ് വന്നപ്പോ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. കൊന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. He ran out the other door! Catch him! എന്തോ മോനെ ഓളെന്തോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി തന്നു. എവിടെ ഓക്കെ, ആളിവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവനെ പിടിക്കണം. പട്ടികൾ നമ്മളൊക്കെ Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! ഇവരിന്ന് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നേ. പക്ഷെ മേഡറർ എവിടെ പോയി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവര് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരിക. ടൈമില്ല ഒഴിവാക്കി. എവിടെ മേഡർ? വില കൊല്ലണം തോന്നില്ലേ? For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Mother, why did he do this to her? ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നേച്ചാണ്ടോ ഫുള്ള് നഗ്നാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ടും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിച്ച് കൊന്നിരിക്കുക. അതായത് ആള് ഇരുന്നിട്ടല്ല, ഫുള്ളി നേക്കഡ് ആയിട്ട് കൈ രണ്ടും കെട്ടിച്ച്. ഇവരെന്തോ സൈക്കോ കില്ലറാന്ന് തോന്നുന്നു. Murderer might have grown bored of prostitutes and beggars. Might have wanted to see how the upper classes die. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please.
ആ ഗാർഡ് ഒരു ചങ്ങായി കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പിടിക്കുകയും ചങ്ങായി. അപ്പല്ലോ കുറെ പട്ടികളെ അയച്ചു വിട്ടു നമ്മളെ കൊല്ലേ. ഓ ആ ഒരു സംഭവം broken നോക്ക്. fingernails. She കൊന്നിട്ട് defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. അതേപോലെ There തന്നെ it is. ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ പിളർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. അവനെ നമ്മൾ പിടിക്കും. ഫൈൻഡ് സീറ്റ് നെറ്റി അറ്റ് ദ ക്രിപ്പിൾ കേസ്. ആ സീനെ നോക്കും, അവനെ കൊന്നിട്ടെ. എന്നാലും ഇവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇത്രയും കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെ ചെയ്ത്? Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's fast. Another empty formaldehyde bottle. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്രിപ്പിൾ കേസിലേക്ക് വേഗം പോകണം. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പറ്റൂല തോന്നുന്നു. സീഡ് നെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു പെണ്ണാണ് തോന്നുന്നത് അവൻ്റെ അടുത്ത വിക്ടം. അപ്പോൾ അവളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം. ക്രിപ്പിൾ കേസിലാണ് അവളുള്ളത്. അവിടെ പോയിട്ട് അവളെ രക്ഷിക്കണം. അവളിപ്പോൾ കാർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചങ്ങായി. നമുക്ക് അതിന്റെ മുന്നേ അവിടെ എത്തണം, അവിടെ രക്ഷിക്കണം. ഗാർഡ് ചങ്ങായി കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മളവനെ പിടിക്കുകയും. ആ ഗാർഡ് വലിയ ഹീറോ നോക്കിയതാ, പക്ഷെ മൊത്തം കൊളായി. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഓൻ വന്നിട്ട് ഓളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, നോ ചാൻസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പാ പോയിട്ട് അവനെ പിടിക്കാം. സൈക്കോ കില്ലർ. Captured and displayed. See what I mentioned. Another sleepless night. ഇവിടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അടുത്ത വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. Mind the guards. Who was the thugs? ട്രിപ്പിൾഡ് കേറ്റ്സ് എവിടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പേര്. ഈ സ്ഥലം തന്നെ, ഈ വേശ്യാലയല്ലേ ട്രിപ്പിൾ കേറ്റ്സ്. അകത്തേക്ക് ഇല്ല കയറുക. അതിലൂടെ തന്നെ. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. അവനാള് വന്നിട്ടുണ്ട്. Master. ഏതോ ക്ലയന്റിനൊപ്പം അവളുള്ളതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ്. പച്ചങ്ങായി ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെയിനായിട്ട് ഈ വേശ്യകളെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെയാണ് അവന്റെ പരിപാടി. അതിനുശേഷം അവനൊരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെണ്ണിനെയും കൊന്ന് ലാസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പോയ ആ റെസിഡൻസ് ഇല്ലേ, അവിടെയുള്ള ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊന്ന്. ഇനി പോവാണ്, ഇനി മോളേക്കുണ്ട്. No one will hear you, bitch. Not a soul. ഓളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ You തുടങ്ങി. though, whole town will hear you in a minute. Yet again, you disturb me. ഇത് മറ്റേ And I so ചങ്ങായിയല്ലേ? dislike being disturbed. I ഞങ്ങൾ was to ആദ്യം play കണ്ട. with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. First, gotta tell me why you do it. For pleasure, satisfaction. സൈക്കോ ആണ് ചങ്ങായി. Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. Just can't listen to any more of this shit. No one's forcing you to, mutant. നോടാ. ആൾക്കാർ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലില്ലേ? ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രമേ അവന് പറ്റൂ. അവന്റെ തലയും എടുത്ത് എല്ലാവരും. ക്രാക്കേഴ്സ് ഹൗസസ്.
അല്ലാതെ ബോള് പോലെ കിടന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ രക്ഷിക്കണ്ടേനി. ടോക്ക് ടു ഡാൻഡലിയൻ about Priscilla's condition. You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me. അപ്പൊ മേത്ത് So hard I മൊത്തം passed മുറിയാക്കി out. വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. ഓക്കെ, ആളെ നമ്മൾ കൊന്നു. ഡാൻഡലിയൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് പോണ വയ്യോട് പോയി. Geralt, positively divine performance. You make a splendid mum. The whole day. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡാൻഡലിയൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. വീടുകളുടെ Fire, why me? നമ്മളെ ബ്രസീലിയ കുട്ടീനെ ആക്രമിച്ച ആളെന്തായാലും നമ്മള് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവന് വേറെ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ. അതായത് സൈക്കോ ആണ്, സൈക്കോ കില്ലറാണ്. വെറുതെ ആൾക്കാരെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിക്കുക, ടോർച്ചർ ചെയ്യുക, കൊല്ലുക. നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത്? ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൈക്കോ എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഞങ്ങൾ. പ്രതിമ രണ്ട് കുതിര. Take it easy. എന്താ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പോയി? എന്താ Geralt of Yeah. Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Over my dead body. Told you we wouldn't fool him. Well, you're due a beating. It'll just be more of a challenge. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. He asked that we administer a sacrament on his behalf. Your last rites. Guards! Wasn't me. ചുമ്മാ മുടർക്കാൻ വരികയാണ്. ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ വെള്ളം ലീക്കായി വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ചിലപ്പോ വരുന്നുണ്ട്. കുതിര നോക്കിട്ടെ, കുതിര ഇവിടെ ഓടി വാടാ കുട്ടാ. Hear us out. That Nathaniel fellow, he Ah, was I don't always wanna go strange. out. Never trusted him. Right, not Come me. here, Yeah, well, hero. yeah. Give us a I kiss. serve the eternal fire. വരുന്നുണ്ട്. Humans. ഹാർബറുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ നോക്കിയോട്ടെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരാം. Humans. Got a problem. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കാണാം. ഡാൻഡലിയൻ സ്ഥലം മാറ്റിയോ? ഇത് ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ? How's better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The
Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. ഡാൻഡലിയാന്റെ കുസൃതികൾ അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. ഡാൻഡലിയാന്റെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഈ ലൈവില് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം തുടങ്ങിയ തൊട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡാൻഡലിയാന്റെ മിഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരുന്നു ഡാൻഡലിയാന്റെ മിഷൻ. ഓക്കെ, അതപ്പോ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ബിഗ് സ്ട്രെങ്ത് മിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റേ ചങ്ങായിട്ട് മിഷനും ഇല്ലേ, ക്വസ്റ്റ് അവൈലബിൾ. ക്വസ്റ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബിഗ് സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോവാം. ടോർച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പ് വെയിറ്റ് മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മിഷൻ ഡെഡ്ലി പ്ലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോമ്പൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ നോമ്പില്ല, നാളെ നോമ്പ് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. എനിക്ക് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, എന്താ മുകളിൽ കയറണോ കത്തി ഷോ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 12 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്ട്രീം ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വിഷയം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് ഒരുപാട് ലോങ് ആവാൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ലോങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ സ്ട്രീം നമുക്ക് എന്തായാലും ആരോ ഒന്ന് തള്ളുന്നു, എന്താ പ്രശ്നം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീം നമുക്കിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നല്ല തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ 1:40 അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡാൻഡലിയൻ്റെ മിഷനെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം വലിയ ലോങ് മിഷനായിരുന്നു, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ സൈഡ് മിഷൻസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലൈവിലല്ലാതായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റുകളാണ് ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പാർട്ട് 15 വിച്ചർ 3ൻ്റെ പാർട്ട് 15 നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്.
ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ആയിരുന്നു ഇന്നത്തത്. നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ഷോർട്ട് സ്ട്രീംസ് ആവുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സ്ട്രീമാരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നോമ്പ് നമ്മൾ ഇനിയും സ്ട്രീം വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ വിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് ഡോഗ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ചെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് മറ്റൊരു പാർട്ടിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭനിദ്ര, ശുഭനിദ്ര. എല്ലാവരും പോയി കിടന്നുറങ്ങും ഗൈസ്. ബൈ. അപ്പോൾ